সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এখন আমরা একটি পাকা টমেটো আঁকি। তো যন্ত্রপাতি হাতে নাও দেখি। প্রথমে কাগজের মাঝখানে ডানে ও বামে হালকা লম্বা করে একটি গোলাকার উপবৃত্ত আঁকি। তারপর উপবৃত্তটির উপর পাশে ভিতরে মোটা আঁকার জন্য কয়েকটি উপবৃত্ত। এখন উপবৃত্তগুলোর মাঝখানে একটি মোটা আঁকি। এই তো হয়ে গেল টমেটো আকৃতি। এবার উপবৃত্ত ও বৃত্ত ব্যতীত সমস্ত টমেটোটিকে লাল রং করে। তারপর উপবৃত্ত ও বৃত্তটিকে সবুজ রং করে। এই দেখো না, হয়ে গেল কত সুন্দর একটি পাকা টমেটো।